Namaskaram student, good morning. So back class name antigen ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡಿದ್ರೆ antibody, structure of antibody and different types of antibodies. See, question hingu arise agbodu hengri write the difference between the antigen and antibody. ಇದು 10th ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತೀರಿ. So probably ಇಲ್ಲೂ ನೋಡೋಣ. Okay, so previous ನೀವು antigen ಏನಂತ ಕಲ್ತೀರಿ, antibody ಏನಂತ ಕಲ್ತೀರಿ. So different versus try to differentiate between the antigen and antibody. We will see one by one. Okay. See, an antigen is any substance that triggers an immune response in the body. Okay. Antigen is nothing but it is foreign particles which enter into your body and it triggers the immune response in your body. Okay. What is antibody? Okay. Antibody is a blood protein which is an immunoglobulin that produced against the specific antigen. Okay. The antigen will what happen? It triggers to produce the antibody. The antibody will be produced against those specific antigen. ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ? ಇದು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಅದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, this is what difference. Also called as, remember, it is also called as immunogens. Now I see. It is also called as what? Immunogens. It is also called as immunoglobulins. Okay. Antigens, it is also called as immunogens, and antibody is also called as immunoglobulins. Can be either proteins, carbohydrates, lipids or nucleic acids. Houda, your antigens mainly, it is mainly made up of proteins agirbodu, it mainly made up of carbohydrates agirbodu, lipids agirbodu, nucleic acid agirbodu. But remember, your always antibody is mainly made up of glycoproteins. Other than glycoproteins, it is not made up of any these lipids or anything. Okay. Interacting domain with the antibody is called as epitope. Okay, epitope will be present within the antigen where it goes and binds to the antibody. Hamar epitope ige ಏನು ಇರಬೇಕ್ರಿ, it having a paratope. Variable site can be bind to the epitope andra. Now this variable site itself it is called as what? Paratope. Okay, cause either disease or allergic reactions. When it's entered to the body, it may cause disease or it may cause the allergic reactions. Okay, what it will do? It protects the body from the allergens either by immobilizing the antigen or lysing the antigens. Means it can protect in two manners. Complete lyse ಮಾಡಬಹುದು, it complete lyse the pathogens, or it may immobilize. ಅದು virulence ಏನಾರು ಮಾಡಬಹುದು, immobilizer ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Next, the four types includes, it mainly antibodies having a four types. Okay, it is exogenous antibodies, endogenous antigens. Sorry, your antigens mainly having four types of antigens. Exogenous antigens means ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು, endogenous antigens means ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು, auto antigens means self produce ಮಾಡೋದು, neo antigens means new antigens. Remember, these are auto antigens means in your body, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ you in your body you got own antigens. ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರಿನ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ immunoglobulin: immunoglobulin mu, immunoglobulin gamma, immunoglobulin epsilon, immunoglobulin delta and immunoglobulin alpha. Okay, you can write. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ T lymphocytes we'll study about B lymphocytes. Now what exactly T lymphocytes do? How the B lymphocytes go? The B lymphocytes mainly fight against the pathogen by producing the antibody. However, T lymphocytes ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? T lymphocyte doesn't produce any antibody. How the? How it is going to fight? We will see. First we will see the characteristics of T lymphocytes. Characteristics of T lymphocytes ನೋಡೋಣ. See, they become mature in the thymus. Why it is called as T lymphocytes? Again and again, they are hereditary. Initially, they are going to form within the bone marrow. Okay, when certain lymphocytes move to the thymus gland, they get differentiated there. That's why it is going to name it as T lymphocytes. Okay, they directly attack the pathogens. They do not produce any antibodies. Hence, they are called as cell mediated immunity. Remember, they are going to call as
Humoral mediated immunity ಯಾವ್ದ್ರಿ? B lymphocytes. Cell mediated immunity ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? T lymphocytes. It never going to produce any antibody. Antibodies produce ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. It is going to produce certain cytokines, certain toxic substance from one cell to another cells, and it is going to signals that from one cells to another cells. Hence it is called as cell mediated immunity. ತಿಳಿತ್ರಿ? Cell mediated immunity ಯಾವುದು? T cells ಮಾಡ್ತೈತಿ. B cells ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೈತಿ? Humoral. Humoral ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ? ಯಾವಾಗ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ your tissue fluid ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. That's why it is called as humoral mediated immunity. It is called as cell mediated because it doesn't produce any antibody like this. It is going to produce certain cytokines or the signals. It is going to communicate with the cells through the signals. Hence it is called as cell mediated immunity. Okay. They divide and differentiate as a killer. See, remember there are B cells. B cells are types iralla. ಹೌದಾ? Where there are divides, okay, and they are going to form a plasma cells and ಏನ್ರಿ memory cells. ಇದ್ರಾಗೂ plasma cells ಇರ್ತೈತಿ, memory cells ಇರ್ತೈತಿ. But B lymphocytes again types ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ function. Based on the function we never divided the B cells, but here T cells based on the function again it is further divide ಮಾಡ್ತೀವಿ. It again differentiates. When it is undergo for division, it again going to form the 4 types of cells. ಯಾವ್ದ್ರಿ? Killer T cells, helper T cells, ಇದನ್ನ already 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. Suppressor T cells and memory T cells. It is mainly going to divide the 4 types of T cells. It is having mainly 4 types of T cells. ಅಲ್ಲಿ types ಇರಲ್ಲ. Okay, B cells ಒಳಗೆ types ಇರಲ್ಲ. T cells ಒಳಗೆ it having the types of T cells. What? Killer T cells, helper T cells, suppressor T cells and memory T cells. Okay. You will see that during process part of the ಹೇಳ್ತೀನಿ what are these functions. Okay, they mainly kill the pathogen, see, by secreting the perforins and cytokinins. ಹೌದಾ? Certain signals ಏನ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ kill ಮಾಡ್ತೈತಿ? Remember what the T cells tells that your B cell tells that I am going to fight against the pathogens which are present in the blood and the fluid. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? I am going to fight against the pathogens that are present within the cell. Okay, ಹೌದಿಲ್ರಿ? So within the cell pathogens ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ they are going to release certain perforins and the cytokines that going to destroy the pathogen. Okay, we will see the process one by one. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? Can you say this one? ಕಾಣ ಬಂತ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ? Okay, see. Think that now any foreign particle enters. ಏನಾದ್ರಿ? Primary response ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ think that any foreign microbes with an antigen. Now this is a foreign microbe, antigen present, its surface membrane. Okay, now antigen along with the antigen. So what happens? First you have to phagocytosis. ಹೌದಾ? Phagocytosis. By making a direct contact, your macrophages mainly phagocytosis this pathogens. Once it's phagocytosis its pathogen, there are a polypeptide chains release ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ polypeptide chain release ಮಾಡಿದ್ದು ಈ macrophage ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, now those polypeptide chains are that represent on the surface of the cell. It is called as antigen presenting cells ಅಂತ, APC cells ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ APC cells? Think that ಈ T lymphocytes B lymphocytes ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ದು ಸೆಲ್ ಒಳಗ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಂದು ಕುಂತೈತಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ರಿ? ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾಥೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋ ಮುಂದಾಗ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅವನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಏನಂತ? ಸಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಥೋಜನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಥೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವು ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾವ್ರಿ? ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. So this is an antigen which is invade for me. This is the type of antigen that is invaded. Please help me anta artha. Okay. So what happened? Now when it represents that antigen presenting cells is represents that antigen. What happened next? See, and presents them to yarik present madidri. Now it is going to present that into the for the T cells. Now what happened? Now the T cells it is presenting for the T cells. See, this is an antigen that is invaded.
Now what happened? Now T cells recognize it. Now T cells ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು within the cell ಒಳಗಿದ್ದಂಥ antigen ಇದು ಮೇಲೆ represent ಮಾಡಿದಾಗ now it comes to know that the antigen present within the cell ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ now the whatever the protein peptide molecule that is present on the surface it goes and attached to this receptors. ಈ receptors ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ now the T cells get stimulated, activate. Now the T cells istotana inactive ittidu, now T cells get activated. Now these T cells get activated may produce the signals and activate the B cells also. Remember, ಇದು ತಿಳಿತಂದ್ರಿ ಈಗ ಇದು T cells activate ಮಾಡಿ further T cells produce ಮಾಡಿದಾಗ it also stimulates the B cells. It is an bridge ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು T cells ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ T cells again stimulates the B cells also and it also stimulates the other T cells. Once it gets stimulated ಏನಾಗುತ್ತೆ now it undergo for multiplication. Once it undergo for multiplications it forms the number of clones of T cells where they are divided based on their functions. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಸಪ್ರೆಸರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ to kill the pathogens. Memory cells wide for the secondary response. If the secondary, it is help for secondary response. If the pathogens invade once again, now the memory cells remembers that. Okay, for the secondary response you got a memory T cells. Now what happened ma'am for the killer T cells? Killer T cells is also called as cytotoxin T cells anta kariತಾರೆ. They are also called as cytotoxins, means they releases the certain types of the toxins and kills the pathogen. Okay, that's why it is called as killer T cells. Okay, helper T cells. Now these are the helper T cells which helps to stimulate the B cells and other T cells. ತಿಳಿದ್ರಿ? ಈ helper T cells ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು? See, this is a pathogen which is invade, now try to produce an antibody, and this is a pathogen which is invade, now try to produce the types of T cells. No, ಇದು helper T cells helps both for the it goes and it stimulated the either this is the helper T cell only itself, it is a helper T cell. Okay, now what happened, this helper T cell stimulates both the T and B cells. Okay, suppressor T cells. What suppressor T cells? Once the pathogen get destroyed, now the overall the activity that is formed should be suppressed. ಹೌದಿಲ್ರಿ? once ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಪಾಥೋಜನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಓವರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, similarly once pathogen get destroyed your immune system response should be reduced ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. so suppressor T cells helps to inhibits the T and B cells. now it starts inhibiting, producing the multiplication of T and B cells. have you understood these types? okay, understood ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. next procedure what happens, see this is a helper T cells. he is telling I am only going to help. This is a killer T cells which is going to kill by putting certain cytotoxins. Okay, you are getting that. See again ಹೆಂಗೆ antigen preparation ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ kill ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್. ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಗೋಸೈಟ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಇಟ್ ಎಂಗಲ್ಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಸೊ when the part of the bacteria that antigens goes and sit on the surfaces of the phagocytic cells, once it sit it is representing. now this is an antigen anta represent ಮಾಡಿ, now it is called as antigen presenting cell. present ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ರಿ, antigen presenting antigen presenting cell. okay, so third what happened, the phagocyte presents the antigen to the helper T cells. helper T cells ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, see this is an antigen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. now the helper T cells
goes and combines for that antigen and gets stimulated. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಹೋಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ದಿಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ now it helps to stimulate the other T cells as well as B cells. Once helper T cells get activated, what happen? The helper T cells now it is getting activated. So it will be happy. Now this helper T cells get activated adantadu, again it goes and stimulates your B cells and other T cells. So that once B cell gets stimulated, what happen? Now it undergo for the multiplication and forms the plasma cells as well as memory cells. Once T cells get activated, again it is going to produce the different types of cells. Yadu cytokinin bardati, again suppressor, again T cells. Now once it is produced, now once a killer T cells is produced, now killer T cells goes and releases the certain toxic substance, that is cytokinin on the or a porphyrin, which is going to destroy the pathogen. Okay, ಇದು ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ ರೀ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರ್ತೈತಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ T cell, T lymphocytes. Humoral response means B cells, B lymphocytes. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಎಂಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಫಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು? ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್. Once it takes, it destroys the microbes and represents that antigen. Antigen will be present on the microbes. Okay, ಆ microbes ತಿಂತೈತಿ, ಬಟ್ antigen ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು represent ಮಾಡ್ತೈತಿ. Once it represents on the surface, what happen? Now that is mainly stimulates the what your helper T cells. Helper T cells ಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, it helps the helper T cells to get stimulated. Once helper T cells ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, now it goes and combines for that antigen. Surface antigen ಗೆ ಹೋಗಿ combine ಮಾಡಿದಾಗ, now helper T cells get activated. Once helper T cells get activated, it also stimulates the B cells and also stimulates what your, it also stimulates the B cells to produce the antibody, and it also stimulates the T cells. Okay, once it stimulates the B cells it is going to kill the pathogen by producing the antibody. Here it is going to kill the pathogen by producing the cytotoxic substance. Okay, now it is goes and stimulates the other T cells, where it is called as killer T cells. Once killer T cells, what happen, it get activated and it produces a certain toxic substance. By producing the toxic substance, it kills the pathogen. By producing the antibody, it kills the pathogen. Hengri antibody produce ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ, pathogen ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, antibody ಕುಂತ್ಬಿಡ್ತಾವು. antibody ಕುಂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, again macrophages are identified by this antibodies. Opsonization ಆಗುತ್ತೆ. Once opsonization ಆದ್ಮೇಲೆ, once it again goes and eat the pathogen. ತಿಳಿತಿಲ್ರಿ ಒಪ್ಸೋ ತಿಳಿತು. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮಿಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಾವು ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ, ಮೇನ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಿ ಸೆಲ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Where do cells develop? It develops in the bone marrow and matures in the bone marrow only. It develops in the bone marrow but matures in the thymus gland. That's why you are going to call as T cells. That's why we are going to call as B lymphocytes. Antibodies, yes, the antibodies will be present produced in the B lymphocytes. For the humoral mediated immunity, the antibodies doesn't produced in the cell mediated immunity. How are pathogen identified here? Via antigen floating in the blood. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಬ್ಲಡ್ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಹಾಂ, ಇದು ಪಾಥೋಜನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, via the antigens that are floating in the blood. Okay, I will invade the antigens that are present in the blood via antigens present on the surface of the infected cells. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಪಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. How are pathogens killed? By producing the antibodies.
especially killer T cells which produce the cytotoxins. How do cells divide once they are stimulated? Hand divided. Cell divide either as a plasma cells as well as memory cells, but here it is divided into 4. One yaudri 4 different helper T cells, suppressor T cells, killer T cells and memory T cells. Hope so you got understood. If understood agilla andre enadru doubt ittandre you can message me in WhatsApp. Next now ಒಂದು ಬೇರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಿಮೋರಲ್ ಮಿಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮಿಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.